Okay, good evening. So today we are going to study the supercapacitors and fuel cell. So that is what we'll study: the designs, its working principle, and what are the applications of the supercapacitor and the fuel cell, right? How it is differ from the actual capacitor, right? So we'll study the capacitor, the comparison with the supercapacitor, right? Why supercapacitor has a lot of value in the market as compared with the normal capacitor. When you talk about the range in terms of its charging densities or power densities, right? And how it is different from the normal capacitor, why this is called as an ultra capacitor or super capacitor. That is what we need to discuss in the today's sessions, right? And moreover, we'll discuss more on the fuel cells also, how fuel cells will work for the most of the applications, right? We'll see this design, working principle, and the applications. Right, so these are the contents. All right, so we have to study the supercapacitors and the fuel cells, right? The design of the supercapacitors and the working principle and applications, right? So let us see, let us go with the supercapacitor. Why the supercapacitor are used in the most of the vehicles and also in the grid stabilities also, right? So how it is different from the normal capacitor, right? You may have seen the capacitor which are connected to the fan, correct? So why they are connected to the fans? To improve the power factor, isn't it? So can anybody tell me why the capacitor used in the fans? Uday, Mamta, Salman, Sanjit, Ranjita, Rashmi, Sneha. What is the purpose of using the capacitors? Okay. One is to understand the concept of the capacitor, right? Why capacitors are very, very important, right? We'll see the capacitor first, right? Then we'll go for the Sir, slide is not visible, sir. Slide ಇಲ್ಲ sir. Is it visible now? Yes, sir. Okay, sir. Okay, everyone there, no? Sanjita, Mamta. Yes, sir. Okay, all right. I was just asking one question. So why the capacitors are used in the fans, right? Being an electrical engineer, you should know the reason for this, right? Why we are using the capacitors in the power system also. We are using the capacitors in our regular house residential fans also, right? So what is the purpose of using the capacitor? How these capacitor are differing from the other capacitor, super capacitor or ultra capacitor, right? So that is what we'll study the right from the scratch, right? We have to discuss about the the supercapacitors, right, and also the fuel cells. So that is what today's discussions will happen, right? So we shall discuss more on the capacitors, how these capacitors will make a lot of impact in the our green energy, electric vehicle, and the transportations in the grid also, right? And how this supercapacitor, ultra capacitor is differing from the your normal the normal capacitor, right? The range of the normal capacitor maybe comes to be around in terms of microfarad or picofarad or like this, isn't it? How the supercapacitor is behaves with comparing with the normal capacitor, right? So I asked the one question: what is the purpose of using the capacitor in the fans? Yes, anybody? What is the purpose of using the capacitor in the fans? Speed control. Hmm? Removing from unwanted. Yes, Uday. It will be filtering from unwanted things, sir. No, no, you can use filter circuits, no, for that. To remove the unwanted, you can use if you want to remove the noise, right, you can use the filter circuits. LC, RC filters you can use, right? I'm just asking why the capacitors are used in the your residential houses fans. What is the Yeah, specific reason? storing capacity ಇರುತ್ತಲ್ಲ sir ಅದಕ್ಕೆ. Huh? Capacitor storing capacity, electrostatic No, storing it will capacity. store the your charges. Okay, all right, I can understand. You can store your electrical charges, right? Whereas your what is it, chalk will store the magnetic field, isn't it? Capacitor will store in the form of charges. Electric charges will store. I'm asking why the capacitor are useful in the fans. Why they are using the fans? Might have studied the capacitor start, capacitor and motor, isn't it? Most of the motors will go, run with the initial of the taking the help of the capacitors only, right? I hope it is clear to you, right? So when you turn on the fan, right, automatically the fan will blades will get rotated, right? It means that it requires the initial torque for the fans,
Yes or not? So without having the torque to the fan, it will not rotate, the blade will not rotate, right? Initial torque is required, correct? So that would be the one reason, right? We'll understand why the capacitor is very useful in the fans, right? It will try to improve your power factors. One is to improve your the power factor, right? You have to maintain the power factor, right? Power factor for the particular machines, it may be of 0.85, right? 0.89 like that. You have to maintain the power factor for the your fans, isn't it? And also it will try to provide the initial torque for the fans. So that is how the actual capacitor which are used in terms of microfarad or nanofarad or picofarads in your fans, right? It will try to improve your power factors. Power factor is a major thing where you have to improve the power factor, isn't it? So that is what we can say about the how the capacitors will mix a lot of importance in the your fans, isn't it? So once you remove the capacitor, no, it will try to rotate, because once you get the initial torque, right, the fans will start rotating. And moreover, during the running conditions of the fan also, the capacitor has to be try to improve the power factors, right? It will try to improve the power factors of the machines. So that is the one reason why we are using the fans in the capacitors, right? We will try to improve the power factors also, right? So likewise we'll study the how our actual super capacitor will work, right? Why it is called a super, right? We also say it is an ultra capacitor. Sometimes we say it is an ultra capacitor, isn't it? Why it is called a super capacitor, right? So, and also we say it is a the purpose of having this super capacitor is most used in the transportations. It is used in the grid also. It is may used in your electric vehicles also, right? To start the initial conditions of the vehicles, isn't it? So the ultra capacitor or the super capacitor plays a very vital role, right? It plays a vital role in the various industries, various applications, right? We'll see the actual design, and you have the working principle, and you have the applications also, right? So we'll see one by one how this the super capacitor will work. So slides are visible, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is the one thing I told why the capacitors are very useful, right? Especially in the fans, because to improve your power factor, isn't it? To improve the power factor of the let us go with the basics of the capacitor, right? The capacitor is a device, right? Which is used to store your electrical charges, right? In the electrical circuit. So because of capacitor, it is made up of the two conductors separated by an insulator called dielectric. So usually we use the dielectric materials to make the insulations, right? So between the two electrodes, right? The how it is different from the ultra capacitor? Ultra capacitor are the modern electric energy storage, right? With a very high capacity and a low internal resistance. See, when you talk about the ultra capacitor, the major thing is that it has a very internal resistance, right? Because of internal resistance, it will try to charge more faster as we compare with your normal capacitor, right? It will try to store the electrical energy very more faster because of the internal resistance of that ultra capacitor, right? So ultra capacitor make use of the high surface areas electrode, like certain kinds of electrode materials formed that and the thin electrolytes dielectrics to achieve the high capacitance, right? So because of this factors only, the ultra capacitor will place a vital role for the fast charging, right? For to showing the electrical energy the more faster, right? So this design, the design of this the ultra capacitor will makes the energy density to more greater, right, as compared with the conventional capacitor, right? This is a little bit different, right? The charging and the discharging of the capacitor compared with your normal capacitor is completely different. All right. So as I told in the previous class, where the capacitor ultra capacitor is fitted, it is lies in between the actual your lithium batteries, right, and also the what you say the capacitors. All right, it lies between the capacitors and your lithium batteries, right? It makes a bridge, like just like a bridge. It means it is lies in between the actual capacitor as well as your lithium ion batteries, right? That is what I been explained in the previous classes, right? I've shown the energy and the power densities, how the energy and the power densities will work. So all right, we'll see the actual of the capacitor, right? So now you can see there is a capacitor over here, isn't it? For the power density, you have the energy density over here, isn't it? Now you can see the capacitor lies in between the actual normal capacitor, conventional capacitor, right? This is actual conventional capacitor. This is your, it might be lithium ion batteries. Okay, so it lies in between the capacitors and the
batteries, the supercapacitors. All right. So that is what we discussed in the previous classes, right? The capacitor are fitted in between the capacitors and the batteries. It is falls in the range between. See, you can have the high power density, you can have the high energy density, right? So that is what we discussed in the last sessions, right? We want to both in at a time, then you should go for the supercapacitor. If you want high power density, if you want high energy density, then you should go for the supercapacitor, right? In the if you go in the normal capacitor, no, so you may have the power density more, but you should compromise with the energy storage, right? So that is what the energy density, you have to compromise the energy density. If you go for the lithium ion batteries, right? If you go for the battery, then you can compromise with the power density and go for the high energy density. So if you want to both at a time, that is what the we have to make the novelties in the technologies, right? So that's why we try to learn, we are going to learn about the supercapacitor, how the supercapacitor is lies between the capacitor and the actual battery capacitor, the lithium batteries, right? You cannot, you see there is a maximum of power density, right? And also the energy densities. You can see there is a power density is also very high and energy density is also almost very higher, isn't it? If you see the capacitor, right, power density is very high and energy density is very less. If you see the batteries, right, if you see the batteries, the power density is very low and energy density is high, isn't it? So that's why now we have understood that the capacitor is lies in between the capacitors, super capacitor lies in between the capacitors and the batteries. Right. Now we can say that these ultracapacitors, right, because of this, the design of the, because of internal resistance, right, it like to store the more electrical energy, right, which having the high capacity. See, when you talk about energy density and the power density, right, so capacity is very high as compared with the normal capacitor, as compared with the, your, what is it, the battery, the lithium ion batteries, right. There you go for the higher energy densities, right, and here capacitor you go for the high power density, right. But altogether, if you want, you should go for the ultra capacitor, or you can say super capacitor, right? That is a modern the technologies for the storage of electrical energy, right? Devices which having the very high capacities and the low internal resistance. So all right, so this is the one things where you have to understand the ultra capacitor, right? So ultra capacitor will make use of the design. When you go to the design, no, its surface area having the electrode materials, right, and also electrolyte. See, there are two things. One is electrode you have, one is other is electrolytic dielectrics, right? To achieve the high capacitance, isn't it? So if you see if you want to achieve the high capacitance value, right, you should go for the design of electrode. That is the surface area of electrode, right? Should be very, very high. And also there should be thin electrolytic dielectrics. So these are the two factors you have to understand while going for the design of the your ultra capacitor, right? Because if you want to achieve both at a time, high power density and the high energy density, right? Almost to be it is almost to be very high. Then we have to go for the design. The design should be the completely different from the actual capacitors. Yes or not? So this allows, if you when you make the design like this, no, having the good area of electrodes, having high surface area of electrode, and also the thin electrolytic dielectric materials, right? Then you can achieve the very high capacitance, right? So this will make us to those energy density greater than those of the conventional capacitor, right? So this will make the more energy density. If you see the more energy density as compared to the normal capacitor, right, and also the power density greater than those of the batteries. See, this is the last point where you can understand very clearly. As I shown, the capacitor is ultra capacitor lies in between the actual your capacitor and the batteries. Yes or not? Here you are compromised for the what you have compromised. You compromise for the energy density, but you are having the more power density in terms of watt hour, isn't it? Here also you can have the energy density is very high, but power density is very, very low. So if you want to have all together, right, if you want to have both, I want to get more power density, I want to get more energy density, then you should go for the super capacitor, right? The super capacitor we are going to expect that because of the high power density and high energy density we are looking. So that's why the super capacitor lies in between the capacitor and the batteries. All right. So let us see, that is what the first we are discussing about the fourth point, right? So if we make the design of high electrode, right, the surface area and also the electrolytic dielectrics. So by using these two, you can achieve the high capacitance. So that is the one reason, right? So this will make us to having the high energy densities greater than the conventional capacitor. What the capacitor we are using in terms of farad or a microfarad, right? Here this super capacitor will having in the range of a kilo only, or in terms of
3000 kilo like that it will be there, right? When you talk about the unit. So all right, so this allows the energy densities greater than those of the conventional capacitor, right? And the power density is greater than those of the batteries. Right? So this is what, if you see energy densities with respect to the capacitor, right? And when you compare with the batteries, the power density is also greater. When you compare with these two, both energy density as well as the power density, both we are getting, right? As a result, these may become attractive power solutions for an increasing number of applications. So that's why these are used in the most of the electric trains. If you see in the many research is undergoing in with respect to the ultra capacitor, right? For the especially for the design purpose. So right, we cannot have for a specific application. If you want to have the both at a time, power density and energy density, you should go for the ultra capacitor. Right. So is it clear? Uday? Okay, I'm audible now? Yes, sir. Okay, is this clear? The first slide is clear. Ah, sir, clear, sir. Supercapacitors. Why we are go for looking for super capacitor, right? I have shown about the diagram also, right? Here I have shown it very clearly. So capacitor which lies lies in between the capacitor and the batteries, right? In the last session we have discussed these capacitor will having the very low energy density, high power density, but lithium batteries will having the high energy density and low power density. So you have to compromise any one, correct? You are going to compromise your energy density, and here you are going to compromise about the power density. If you want all together, then you should look for the designs. Design is very important for the which is compared with the conventional capacitors, right? So these capacitors are designed in a different way, that is having the electrode and the electrolytic, right? So that is what we have to understand the concept of the supercapacitor, correct? Say both you are getting at a time. You are having the power densities, also you are having the energy densities. So both are greater. So as compared with the conventional capacitor, you have the more energy density, you have the power densities also is greater, right? So altogether we are getting in the ultra capacitor. So that's why it is called a super. That is the reason. If you want to become a super means you have to get the more number of these kinds of various factors, right? If you have the good, if you are an all-rounder, right, you have to have the all kinds of factors. But generally, you can say you are a the super, or you can say you are ultra, you are different, right? You having the ultra means nothing but what, high, isn't it? So that's why we can compare with the ultra capacitor. We can say it is a super capacitor. Ultra is nothing but what, excess. We have the excess of factors. So that is, you have the excess of power densities, you have the excess of the energy densities. Altogether, we are getting in the super capacitor. So that is the reasons it is more attractive power solutions in most of the industries as well as the various applications also. So right, if you see the supercapacitor, or you can say it is a double layer capacitors, right? So that's why it is we just called as a supercapacitor, isn't it? It is also called as a double layer. So normal capacitor we have the two layer, in between you have the insulation, isn't it? But here you have the double layer of compositions, right? Double layer of the designs will be there. So these capacitance can be have from 2.6 kilofarads. Okay, you can just imagine 10 to the power of 3 farads. Sometimes in the normal capacitor you may have microfarad, like a millifarad, isn't it? Or 10 farad like that. But here you see the capacitance, right? Its value is going to be around 2000 farads. Right? From 1000 to 3000 farad it will come approximately, isn't it? The first commercial development in the Standard Oil, or you see the research center, right, in the year 1961. The first high power capacitor was developed for the military purpose, right? So for doing the research in the early years of 19th centuries, right? So these are where we have to understand the history of the supercapacitor, where it was used, and how it has been developed. Who is the first person to use this high power capacitor, right? So that is one of the very attractive things, where you got both energy as well as the power density. That is more makes the supercapacitor to be more attractive as compared with the conventional capacitor, right? And it is giving the long lifetimes, right? And also the great life cycle numbers. So this is one of the benefits for us to have the more to take into the R&D purpose, right? So if you see the recent development in the basic technology, materials and the manufacturing have made this imperatively tool for the short-term energy storage in the power electronics.
right? So that is what you should go for the design. What type of materials you are going to use, right? And also what type of how do you are going to manufacture, fabricate your actual the supercapacitor, right? So that makes a lot of changes in the technologies, right? And also you have to think about the more life also, right? You have to give more about the life, because you are looking for both high energy and the high power densities, right? So to have to these two factors, right, high energy density and high power density, so you have to think about the design of the materials, what kind of materials you are going to use, and also how you are going to fabricate, right? So this makes a important factors to design of your ultra capacitor, right? So which can give the long life also, isn't it? Which will try to give the long life and also the great life cycle numbers. All right. So this is one things where you have to think about the short-term energy storage in the especially the power electronics, right? In the grid stability also we're using the ultra capacitor. So these ultra capacitor will make use a lot of impact, right, in the grid also, right? And also it is used in most of the electric vehicles. All right. So that is what you have to think about the design of the electric ultra capacitors, right? So what is the principle behind this? If you see the principle, what is the principle behind this? The supercapacitor, as I told, it is also called as a double layer capacitor, isn't it? So the supercapacitor, if you see, especially as told in the range of 2.6 kilohertz, isn't it? So that is the one reason why, because the capacitance rating is also very high, and it also having the two layers of capacitor as compared to the normal capacitor. All right. So the supercapacitors is make use of the ELDC, that is a electric double layer capacitor, right? We call it as a electrical double layer capacitor. That is called a EDLC, right? Please remember this word because it is very important in the when you go for the working principle, right? So electric double layer capacitors, we call it as a electric double layer capacitor, right? So it tells about the how the electrode and electrolytes are interfaced, right? That is what I told. Why it is called a double layer? We can see why it is called a double layer, because it use of electrode. See, there is the electrode is material and also the electrolytic dielectrics. There are two things we are using. One is the electrode materials, other is the electrolytic dielectrics. Correct. So that's why it is a double layer. That's why it is called as a double layer. Okay, you have to remember why it is called a double layer, because you are using a electrode materials and also you are using the electrolytic dielectrics. All right. So that's why it is we call it as a electric double layer capacitor, right? Which has the both electrode as well as the electrolyte, which are interfaced, right? And there is no chemical reaction will not happen over here. Okay, please remember in the ultra capacitor, like your batteries, your lithium batteries or any other batteries, right? Here there is no chemical reaction. There is no chemical reaction is going to happen. All right, there is no chemical reaction it is going to be happen. So that is why it is very important. It plays an important role in the most of the applications. All right, and when you think about it, there is no chemical reaction. So it will makes a lot of impact in the most of the technologies and the industries for the application oriented. Right. If you see especially when you talk about the supercapacitor, right, or the ultra capacitor, right? Right. So we don't call as a supercapacitor. In some other, if you see in some other department of energy, right? Department of energy, they used to call this as a ultra capacitor. And we just remember about the supercapacitor, or you can say the double layer capacitor. It is also called as ultra capacitor, right? So this is what the name is given for the supercapacitor, right? It is also called as a double layer capacitor, electrical double layer capacitors, or a supercapacitor, right, or ultra capacitor, right? So that's why the capacitance is also very high, right? The C value is very high. If you compare with the C value, right, when you compare with the C value of if you take 1 farad for the normal capacitor which are used in the fans, it may be a 1 farad, isn't it? It may be around 1 farad or a 10 farad or a microfarad. So 1 farad, again you're going to the micro 10 power of -6 farad, right? It means the value of the capacitance, right, it is it is very lower values. When you see about the ultra capacitor, capacitance value it is comes to be around actually if you say it is 2.6 kilofarad, isn't it? If you see this the value of the capacitance, right, it may be around more than actual normal values of the capacitance, right? When you multiply, for example, if you take around kilo, right, if I take the 10,000, right, if I multiply the 10,000 with the actual value of the capacitor farad, right, then it will comes to be around in terms of kilofarads only. So that's why this having the high capacitance,
where the capacitance is been very high also because of the design of the capacitor, the ultra capacitors or super capacitor, right? If you compare with the normal capacitor, you will be having only the farad, right? The value of this capacitance maybe go like 10,000, right? 10,000 times of the normal capacitor. So that's why it is in terms of 2.6 to 3,000 farads, right? It always means the times of kilofarad. It may be of 2,000 farad, it may be of 3,000 farad, so like that. All right. So that is what the we are focusing more on the ultra capacitor as compared with the normal capacitor. It is also called as a double layer because you are having the electrolyte and electrode also, right? It is giving the two factors for the charging and discharging, right? High energy and the high power density, which can give the more life also, as well as a great number of cycle is also providing for us, right? So that's why this is the most in the recent development. If you see, these materials and the manufacturing have to make. We have to think about the various tools, right? How this energy can be stored in the in this kind of the ultra capacitor, right? Which are used in the most of the energy storage in the power electronics for the switching actions, or it may be for giving the reactive power in the transmission lines in the grid and making the power qualities also, right? That's why these are most used in the grid also. So, all right. So let us see the principles, right? If we talk about the principle, energy stored in the ultra capacitor by polarizing the electrolytic solutions, right? And the charges are separated by the electrolytic interference. Right. So when you talk about the principle, right, energy stored, because all capacitor and ultra capacitor or super capacitor, right, the job is to store the electrical energy. It will not store the magnetic field. Okay, it will store the electrical energy only. Right, energy is stored. That is electrical energy is stored in the ultra capacitor by polarizing. Right, there should have the ions, the cations, anions, as also you should have the type of the different types of the charges. Right, the charges which are there in the electrode as well as in the how the these electrolytic and electrodes will try to comes into the picture for the storing your charge, right? It will try to discharge immediately. Sometimes it will try to charge immediately. So let us see how it will work, right? So the principle behind this is electrical energy is stored in the ultra capacitor, right? By polarizing the electrolytic solutions, right? We are going to polarize the electrolytic solution. That is, we have to have the polarization, right? That is, the ions should be created, and also the charges, right? Which is separated by the electrode and electrolytic interference, right? So again, when you talk about this, the ultra capacitor, right? We have the electrode and also we have the electrolytic, right? These are the two words you have to remember: electrolytic as well as the electrodes, right? You have to remember the electrode as well as the electrolytics. So let us see the principle behind that. It stores the electrical energy in the similar manner to the conventional capacitor. Same what the normal capacitor is doing, it will also do the same job. But what is the difference? The charges do not accumulate on the conductors. If you see, there are no charges which will not try to accumulate on the conductor, right? So instead of the charges accumulate at the interface between the surface of the conductor and on electrolytic solutions. Alright, so this is the one principle where you can observe compared with the normal capacitor, right? In the normal capacitor, you won't find you find in a different variety, whereas in the ultra capacitor, the storage of electrical charges, right, is similar way to the conventional capacitor, but there is a small changes, right? The charges do not accumulate on the conductors, right? So you can see there is no charges are accumulate on the conductors, right? We have the electrolytes and we have the separators also, right? So let us see how this is going to be work and also makes a lot of impact. All right. So one is that electrical charges, which is similar manner, it is going to be work like a normal capacitor. But other thing is that if you see in another way, the ultra capacitor will try to the charges which does not accumulate on the actual conductor, right? So instead, the charges will accumulate on the interface between the surface of the conductor and an electrolytic solutions, right? Where the charges are going now, charges are going in between the surface of the conductor and the electrolytes, right? So that is what we have these electrolytes, right? The electrolyte where these electrolytes will try to these separations will make, and charges will try to be there across the conductors, right? So where the charges are going to accumulate between the surface of the actual conductors and the electrolyte solutions. All right. So you have the two layers. Let us see the one layer forms the charge electrodes, right? There are two layers. So one layer will form the charges, right? And another layers, we have the another layers called the electrolytic solutions, right? Let us see the what is the electrode and electrolytes. First, we'll understand what is the electrolyte and electrolyte. Then we'll go to the actual the working principle of the your
supercapacitor, right? So what is the electrodes, right? Electrode are the electrochemical inert materials with a high specific surface area, right? Which are utilized for the electrode in order to form the double layer with a maximum number of electrolyte ions, isn't it? So one is the main thing is the difficulties with this. We have to find the chip materials which chemical and electrically compatible with the electrolytes. Right. So when you go about the design, no, the design will be somehow different with the normal capacitor, right? We should think about the electrode as well as we should think about the how the working of the electrode and electrolytes will happen for the producing the electrical energy, right, to store the charges. Right. As high surface area active material like metal oxide, carbon, and graphites. If you say the graphite are the most interesting things, right? For the high surface materials, you can use your graphite materials also, right? And also the metal oxides. You can use the carbon graphites also, carbon as well as the graphite, which are mostly used in the as electrodes, right? So if you talk about your pencil also, right? The pencil which are having the graphite materials, right? So like that we are using those kinds of the carbon and the graphite materials for the high surfacing area of your electrodes. See now the thing is that these electrodes should react with the electrolytes, right? The purpose is we have to see how these electrodes are react with electrolytes. That is what we call it as the reactions, right? So that reactions will makes the becomes the batteries, right? Then we say how this charges will store the energy in the batteries, right? This electrode as well as the electrodes should react with the electrolytes. Then only you can say there is a reaction, something the reaction will happen, and then we call it as the battery, right? All right. So now let us see what are the capacitor for high energy application, right? So most of they are activated carbons and the appropriate surface and the poor geometry, right? The electrode capacitance increases the linearity with the carbon surface areas. Solid. So this is the one the electrode part, right? Where you are expecting for the materials which having the high specific surface area, right? So that can be utilized for the electrodes in order to form the double layer with the maximum number of electrolyte ions. So that's why this electrode as well as the electrode should react with your electrolytes, right? The electrode should react with the electrolytes. These electrodes should react with the electrolytes. Then only it is possible to make when we can say it is a something the charge being stored and charge being discharged especially in your supercapacitors. Then we call it as like a working similar to the batteries, right? How this electrode and electrolytes when they gets reacted because of the reactions, right? Because of the reactions, let us see how the formation of the charging and discharging will happen, right? So one difficulties we find here that the materials, right? The materials are cheap and which are chemically and electrically compatible with the electrolytes. So when you talk about the materials, you should think about the chemical factors and also the electrical factor, whether it is more compatible or not. Means these two materials should have the compatibilities, right? So with the electrolytes. So when you talk about these, the two things, the materials which are used, the electrodes which are used, it should be the more compatible with your electrolytes. Then only the reaction can be taken place. Or else there won't be you cannot expect any reactions. All right. What kind of materials you are going to use? The metal oxides, right? The graphites. So these are the very most cases where we are going to use the materials that will react with your electrolytes and the electrodes, right? So because when we expect the capacitor for the high energy application, right? Obviously we require the electrode, right? That electrode should be made with a high surface area activated, right? The carbon. So electrode usually falls electrode which is made up of high surface area and it is activated with the carbon, right? With appropriate surface and the geometric structure of the electrode, right? So this electrode capacitance increases the linearity with the carbon surface areas. So let us see how these electrodes will place an important role in the ultra capacitors. Right. Now, if you see the electrolytes, right? Electrolyte may be of solid, organic, or aqueous materials, right? It may be of solid, or it may be of, we can say, your organic materials also, right?
So let us see how this electrolyte, right? Organic electrolytes are produced by dissolving the quaternary salts, right, in organic solvents. So this dissociation voltage may be compared with the actual batteries of your lithium around 3.5 to 4.2, right? So which is greater than the 2.5 volts, right? So electrolyte may be of your the solid, or it may be of your the liquid condition, right? So what are the aqueous electrolytes? It may be of your potassium hydroxides, right, or sulfuric acids, which is present the breaking the dissociation with the voltage only on 1.23 volts, right? So it will get how these electrolytes will work. We'll see the reactions when we talk about the actual working principle of your supercapacitor. That's why we have to understand what is the electrode and what is electrolytes, how these electrolytes will place an important role, right? What are the electrolytic materials? What are electrolytics that we are going to use, right? So one is a potassium hydroxide, right? Other is a sulfuric acid, that is H2SO4, which can present the dissociation of the voltage, and it will create a voltage to be around of 1.23 volts, right? So electrolyte is also very important for us in the supercapacitor. We are using an electrode also, right? So that's why we call it as a electric double layer, right? That's why it is electric double layer capacitors. Hence it is named as a supercapacitors, right? If we when you talk about the consequences, the problems of the consequences, right? What you say, the dependency of the energy density of the capacitor on the capacitor voltage uses some organic electrolytes that would be very desirable for us to understand the concept, right? So the one consequences is that we are facing that the dependence of energy density, right, of the capacitor on the capacitor voltage. So it has to use of organic electrolytes only, right? That is the most desirable things, where you have to understand how the voltage dependency will happen, right? Because the more voltage, right, the more voltage, then the energy density, we have to think about the energy densities also, right? So that is the reason, right? So the one consequences we find in the this thing is that energy density, right, of the capacitor, right, because it has to store the charges. You have to store the charges. The more number of charges it has to store, right? Also the capacitor voltage that uses the organic electrolytes. If you want to have, see, if you are using these electrolytes, right, that is a potassium hydroxide and you are using sulfuric acids. So these kinds of organic electrolytes also become a more importance for the purpose of these two factors, that is power density and the energy densities, right? If you power density is very important. When you talk about the power density is very important, the increase in the internal resistance is also very important, right? So that is what internal resistance of the your outer capacitor, right? Should be very low, right? So when you talk about internal resistance is very low, the power density also would be, we can expect the more power density, right? So that is what they should have the increase in the increase in the internal resistance, right? The power densities will also plays an important role. So due to the lower electrode conductivities, right, that has to be considered for understanding purpose, right? So this is the main things, the electrolyte and the electrodes, right, which plays an important role in the double layer electric double layer capacitors, right? We call it as supercapacitors. So all right, so we'll see the equations. So this is the actual equations, right? So Slides are not moving, sir. 1 minute. So is it visible now? Yes, sir. So is it visible? sir, working. Okay, ಮುಂಚೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. Okay. All right, we'll see the working of the ultra capacitor, right?
So you can see there is the two layers, isn't it? So you have there is a separator which is in between this electrolyte and the electrodes. So you have the positive electrode and we have the negative electrode, right? And we have the electrolytic polarizations. We have the electrolytes, right? In between we have the separators, right? So let us see how this the working principle will makes to understand us very clearly. So right, now you see there are two electrode sheets which is separated by the separator. This is actually your separator, right? So you have the two electrolytes, right? Here you have the ions, you have the cations, right? So there are two ions are there, that is the anions as well as the cations, right? So this is we are using electrolytes. So right, so what is our electrolyte actually? So we are using a potassium hydroxide or a sulfuric acid. So that is our electrolytes. So where we are using a H2SO4, right? H2SO4, or you can use a potassium hydroxide. So this typically will forms around of 1.2 joule. That is what we have discussed, right? So these two electrode should be separated by the separators, right? We are using electrolytes here, right? So where you can fill the electrolytes over here, and also you have the electrodes over here, isn't it? There are two electrodes. That is positive electrode and you have the negative electrodes, right? So let us see with the help of this. There are two carbon sheets, right, which is separated by the separators. All right. So this is actually the separators. So where we are having the two carbon sheets where it is separated by the actual the separators, right? So when you talk about the geometric size of the carbon sheets, it is taken in such a way that they have a very high surface area, isn't it? The surface, if we talk about this, the surface area of the carbon sheets, right? So when you talk about the carbon sheet, the surface area should be very, very high. As I told, the design of that this electrolytes, right? That is what we are talking about, this the ultracapacitor design, right? It should have a high surface area for electrode materials, right? And a thin electrolyte dielectrics, right? So these two are very important. You can take the screenshot to make it to understand very clearly. Right. So one thing is that you should have the high surface area of electrode, right? And also the thin electrolyte dielectric. So that will give a very high capacitance. All right. So let us see here. We have the geometrical structure, right? If you see the geometrical structure of the supercapacitor, right? The carbon sheet is taken in a such a way that they have should high surface area, right? A carbon sheet, the carbon sheet, you can say the the electrodes, right? So where this will try to make the recombining of this the charges, right? To produce the electricity in the ultracapacitor, right? So let us say this is the working principle, right? So the carbon, if the carbon can store the more energy than the other electrolyte capacitor, right? So that's why we are using the carbon sheets over here to store the more number of charges, right? And electrical charges, right? So when the voltage is applied across the positive plate, right? You can see there is a positive over here, right? And you have the negative, right? So when you apply the voltage across this and this, right? So when you apply the voltage across this and this, if you see it attracts the negative ions from electrolytes. So these positive charges, right? The positive charges, what will happen when you energized, when you give the potential, right? So what will happen? These charges, right? And you have the negative ions over here, right? So these positive charges and negative charges will try to attract, right? So this will try to attract because of the ion exchange over this, where you have the polarization of the in the electrolytes. You may use of potassium hydroxide or sulfuric acid, where these ions will try to exchange over from here to here, isn't it? So thereby these most of the ions will try to attract towards the positive charges, and the positive ions will try to attract toward the negative charge. It forms the layers. So you can see most of these negative charges, right? Negative charges that is going to be attracted over these plates, isn't it? Over these plates, right? So you can see there is a negative charges over here, which is attracted by the positive plates, and the positive ions which is attracted towards the negative plates. So this forms the this forms the charges to be this forms the actual where the charges are being recombined, right? The charges getting recombined with the positive plate as well as the negative plate with the help of the electrolytic factor, right? Because of the electrolytics, the charges ions will get recombined, right? That is how these polarizations of electrode will try to attract the ions, right, in the electrolytes.
So this is the formation of the negative and this is the formation of the positive, right? So where you have the negative electrode and here you have the positive electrode, right? So thereby whenever this forms, right, what will happen actually when the voltage is applied to the positive plate, right, it attracts the negative ions from the electrolytes. You can see when you apply the potential over here, right? So the electrolytes, the solution of the electrolytes which has the ions, negative ions will try to segregate across the positive charges, right? And the positive ions will try to segregate across these electrodes, right? So it will try to attract each other's. So that is what when the voltage is applied to the negative plates. Now you can see when the voltage is applied across the negative plates. So what is happening here? When you apply the voltage to the negative plate, the ions which are there in the electrolytes, it will try to come over here, isn't it? It will try to come over here and it will try to attract the negative plate of the of your electrode, right? Where these ions will try to combine with this, right? So what will happen actually when this there is a combinations of these, right? There is a formation of layers of the ions on the both side of the plate. So that's why we just call it as a double layer. See, there is a positive, there is an electrode here, and also you have the electrolytes. That's why it is a double layer. Understand why we call it as a double layer? Means we have the electrode, positive electrode, we have the negative electrode, right? And also you have the electrolytes. See, there is electrolyte is what is electrolyte we are using here? We are using here potassium hydroxide or sulfuric acid, right? So and also we are using the two electrodes over here, isn't it? These electrodes, as I told, the electrode of this materials, right? The electrode of this materials, right, should be having a high surface. It should have a high surface of area, right? So then only it is possible to and the thin layer of the electrolyte should be there, right? So that's why if you see this area of this the surface area is very high, and also the surface area of this is very high. And as compared with this electrolyte, the thinner layer of this electrolyte, right? When the recombining gets happen, so usually when the recombines happens, so what will happen? So that forms the double layer. So that's why electrolyte and electrodes, there is a recombining of the charges. So that's why we call it the electric double layer. Alright, that's why it is called as a electric double layer capacitor. That's why it is named as a supercapacitors. So alright, so you cannot see that charges will be there for a long time, and charges will be storing for a long time. So when it will discharge, it has to charge immediately. So that is why it is not like your batteries. Understand? No? It is not like your batteries. It will try to charge immediately. It will try to discharge very quickly. So the ions are then stored near the surface of the carbon. So if you can see, these are the ions, right? So where the ions will try to store near the surface of your carbon layers. So alright, the purpose of this having a separator is to prevent the charges moving across the electrodes, right? So whenever the separator will try to separate, right? Because we want to create the electricity. We want to create the electric charges to be retained and should be flowed across the external terminals, right? So that is what the purpose of having the separator is, to prevent these charges moving across the electrode. It should not move across these electrodes, right? So once it is combining over here, again it should not go back here. So when this is combining over here, the negative ions with the positive ions with this electrode, right? There should not get it should not come back over here, isn't it? So that is the purpose of having the this separators, right? It will try to prevent the charges, right? So charges is nothing but what actually that is a current, isn't it? So that is moving across the electrodes. You can see there is a positive over here and we have the negative over here. So this the movement of energy stored is a very large as compared with the standard capacitor. So because of this the surface area which is created by the carbon, which is created by this the carbon layers, right? So that makes the charges separation created by the dielectric separators. So this is actually the separators where it is trying to store the enormous of charges over here for a little amount of time, isn't it? For a little amount of time it will try to store, and it will not make if the charge is created over here, isn't it? And also the charge is created over here, it will not make the getting to be moved from across these electrodes, right? So that is how the amount of energy is very stored in the as compared with the other standard capacitor, right? So distance between the plate is in the order of the angstrom, right? It will be very less in terms of nanometers, right? So this is actually how the supercapacitor the working has been taken, isn't it? So alright, so is this clear? The ultra capacitor, the double layer, electric double layer capacitors.
Adi, Mamta, Rashmi. Okay, Uday, am I audible? Yes, sir. Audible. Okay, is it clear? Sir. ಇದು ಆಲ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಅದು? Hello? ಆಲ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸರ್, Huh. ಅದು ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? Ultra capacitor, no? ಹಾ ಸರ್. Am I audible, Uday? ಹಾ ಸರ್, Can you ಸರ್. hear me? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. Yeah. See, I just want to give the very clear definition to you. It works on this principle, electric double layer, right? It works on the electric double layer. Also, you can say there is a pseudo capacitance, right? The pseudo capacitance is one of the techniques where it works. That is called the actual principle of the electric double layer will works, right? So this ultra capacitor works on the principle of the electric double layer. That is, we call it as a EDL. It is working on the principle of this EDL, electric double layer. That is what it is going to store the enormous of charges for a little amount of time, right? It is not like your batteries, okay? It is not like your batteries where you can have the chemical reactions, right? So that's why the principle beyond this is more about the electric double layers only. It will try to store the charges, right? And there is no chemical reaction that is happening. It works on the principle of your electric double layer only. Then here you have to apply the voltage. If you apply the voltage only, no, it will try to this electrode and electrolytes will try to make the process only, and we don't find any kind of the chemical reactions over here, right? So that is what if we talk about this the ultra capacitors, right? That's why it is named because of the double layer only. Double layer is making the performance and storing the enormous of charges for the time being. So that's why it is work on the principle of the electro double layer. Although you can say there is another name called as a pseudo capacitance, right? So pseudo capacitance I did not show you over here because of we just want to discuss more about the this one, what you say, the ultra capacitors only, right? So that's why I don't want to go with the pseudo capacitance. That is also one of the principle where it works for the super capacitors. All right, but finally it will works on the your EDL only. It works on the principle of EDL, right? That is electric double layer principles only. So and also sometimes it may works on the principle of your the other capacitance called as pseudo capacitance, right? That's why I don't want to discuss more about the pseudo capacitance, right? So this is one of the most of the principle where you can expect the electrolyte as well as the electrodes, right? Because of these two, right? Because of these two, we have materials, right? One with the higher surface areas, one with other with the thin area, right? The thin layers of that area. So because of this only, it will try to we called as a electric double layer, right? Because it is using that. You can see there is a charges over here also, right? When you provide the voltage only, it will work. If you don't give the voltage, it will not work. So energy has to be stored when in the form of electrostatically, right? By the suppression of charges. The charges are separated at electrode and electrolyte interface. You can see there is a suppression of charges, right? Negative and positive is under over this plate, right? And the negative and positive, positive and the negative over under this plate. So that's why there is a separations, right? So that's why these electrolytes and electrodes, so both will try to react, right? And there is no chemical reaction over here. There is no chemical reaction which will happen, right? So these two layer, that's why it is called as a double layer. That's what is called as a double layer. Electrolyte is a one kind of layer. Electrode is also one kind of layer. So that's why it is there is a separation of charges. So if you see there is a when you provide the voltage only, there is separation of charges flux. If you don't provide the voltage, no, it will not work for you, right? So that's why it will try to store the energy. Our concept is to make to very clear that how energy has been stored electrostatically, right? Energy has to be stored in a very electrostatical way, right? So that is a purpose, that is a need of to understand the concept, right? So when you apply the voltage, no, this electrode surface becomes the more chargeable, right?
and across the positive charge. So across the positive electrode, it will try to attract the your anions, right? Anions are nothing but what? It is negative, isn't it? Anions are nothing but the negative, correct? So that is what, when you provide the voltage, no, these voltage, these electrodes, the positive electrode surface becomes more charged, right? It will try to attract the your anions electrodes, right? It will try to attract the anions electrode. And the what do you say, the cations electrodes, right? The cations electrodes will be segregated across the negative electrodes, right? When you provide the potential, when you provide the voltage, so that is what it will try to combine, right? So what are there in the carbon, in the electrons plus the ions in the liquid forms? So these two layer having the opposite charges, which separated by around of difference of in terms of nanometer, right? It will try to separate. That's why we're using a separator over here, right? So that's why we call it as a double layer. It works on the principle of the double layer, that is electric double layer capacitance, or we can say the electric double layer capacitor. That's what is named as super capacitors, right? And the charge is able to store for a time being, right? And there is no chances of the electron transfer over here, right? So you cannot see the new breaking of the ions, or breakage of your bonding of these two charges, right? Those things will not happen, right? Those things will not happen. So once it is deposited over here, no, these electrolytic solutions of these ions, right? And it will try to be here only, right? And also when these ions, right, the cations will try to be here across the negative electrode, right? So that's why this when you talk about there is a the named as a, I don't remember the name of that person, Helmholtz model. This way you call it as a Helmholtz models, all right? And it works the principle of the electric double layer. If you see the separations, right, the separation will be around of in terms of nanometers. Already it works on the principle of pseudo capacitance. It also works on the electric double layers. Is it clear, Uday? Yes, sir. Yes. Right. So that's why we say that is a electric double layer, right? So we have the electrode and we have the electrolytes also. That is what I explained very clearly. The two process, the two materials, the electrolyte as well as the electrodes, right? And yeah, in the electrolytes, you can please note down. You can have the usage of this sulfuric acid and the potassium hydroxide also, right? For the for the electrolytes, which is more about the, it may be in terms of organic, or it may be for liquid types. You can say the aqueous type, or you can say it is solidified also, right? So these are the two things where you can have the recombining of this with providing the potential or the voltage to the electrodes. Right. So that is what they are told. If we go to the working principle, you'll understand very clearly now. So there are two carbon sheets separated by the separator, right? So and if you see the geometric size of the carbon sheet is taken such a way that they have the very high surface area. So this surface area should be very high. So when you talk about this surface area, the carbon, that is what the carbon electrode we are told. No, we are using the types of the materials which are used for the such as for electrode, right? Yeah, we are using the carbon, right, or metal oxides we are going to use, right, as a graphite, and also the graphite, right? The pencil, what you are using, the writing pencil, no, that nib, that is also called a graphites. So these are more interesting factors, materials which are used for the as a purpose of electrodes. Electrode ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, right? That is what the designs you have to do. The surface area of this electrode, the carbon, right, the carbon electrode should be very high, right? That is what they are telling, right? Geometric structure of that carbon sheets is taken in such a way that they should have high surface area ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, right, that is maybe of potassium hydroxide or sulfuric acids. So ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, you can understand this concept very clearly, right? So they are telling that this surface area should be very high. Geometric structure, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
100 by 100 by 200, okay, 100 by 200 or 30-40 site. See, you see the area ನೋಡಿ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು, 100 by 150 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಬೋದು. You just imagine the dimensions of the geometrical area of the your flat or the what you say, that area of your ಜಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 100 by 200 ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯುವರ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಸರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೀಟ್ನ ಏರಿಯಾ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ the cross section, the area, the surface area should be very, very high. That's why it is trying to store, isn't it? It is trying to store your energy when you give the potential, right? That is high porous carbons can store the more energy than the other electrolytic capacitor. Yes or not? Nodi. Third point, what the third point it is telling, it will try to store the more energy, ಜಾಸ್ತಿ energy store ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, right? That is what than the other capacitors. Normal conventional capacitor compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು, it will try to store the more energy. Yes or not? So that is the reason. ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಏರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಆನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ the recombining of the ions will takes place, right? So that's why there is a layer of ions, right? That is a formation of layer of ions on the both the sides. You can see in the both the sides ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ions ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ions ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆನಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಟಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. and ions ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನಯನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. Correct. Cations are attracting towards the negative electrode, and anions are attracting towards the positive electrode, isn't it? So that's why they are telling that there is a formation of layer of ions on the both the sides of the plates. This is called the double layer formation, right? So this is the principle. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್, right? That is a principle. Or can the pseudo capacitance layer anta karitar. Innondu we have another name called a pseudo capacitance layer, right? The pseudo capacitance anta karithi now. They work on the principle of the double layer. So that's why it is named as a ultra capacitor anta karidare adana, because there is a two layers formations, right? One is the cations with the anions as well as the positive electron and the negative electron. So that's why it is called as a double layer formation. Then the ions are then stored near the surface of carbons. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್. ಆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, isn't it? Understood, no? Is it clear? Uday, Mamta, Rashmi? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is what you have to, while making the design, you should think about the type of materials you are going to use. ಯಾವ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೈಜ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳೋವಾಗ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ, ಡಬಲ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ? So that is what I'm giving the example to make you to understand, right? Single ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾಸ್, isn't it? So that is how the double layer, this is work on the principle of the pseudo capacitance or the double layer formations, right? Double layer capacitance, isn't it?
So that is what we have to understand the concept of your the ultra capacitor, right? See, that is what we have discussed more about the capacitor, its working principle and all. Solid. So this is also where you can see there is a formations of the electrostatic because of the electrostatic force ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕ್ಯಾಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೌ ದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೊಂದು ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ your wood also, right? So woodಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವುಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ವುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆ ವುಡ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ, ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, right? So wood is also insulator, right? If you take the wood is also insulator, right? So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೂರ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಕಡಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೆಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐರನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪೇಪರ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು, ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ that is why you have to try to select the material, what kind of materials you are going to select, right? So usually this is the actual capacitance, how the ultra capacitors will try to work because of the electrostatic formation, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, that is double layer capacitors are constructed with the two carbon based electrodes on the an electrolyte and a separator, right? So you don't find any kind of the reactions which is happen like a ಲಿಥಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ more much of reactions over here, isn't it? Right. So electric double layer capacitor, right? It will store the energy in the form of electrostatic, right? So that is what I told. There is a electrostatic force will occur. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ here there is a electrostatic force. ಯಾವುದೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಪೊಲಾರಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ರೀಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ come over here, isn't it? So that is what the formations will take place. So all right. So if you think about the EDLC, that is electric double layer capacitors, isn't it? That is the electric double layer. You can see there is electric double layer your capacitor, right? That is we call it a supercapacitor, right? And there is no transfer of charges between the electrode and electrolytes. So ಒಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಏರಿಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗೇ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿರ, ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಬಲ್ ಸೈಟ್ 30-40 ಡಬಲ್ ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊರತು ನೀವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೇಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 2 ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್, ಓಕೆ? ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರ್, isn't it? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೈಟ್, ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಬಲ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ? ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ?
And ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, right? You have the kitchen, everything else, okay? Isn't it? You have drawing room and also the TV hall, everything it is there over here. So this is only exclusive for your car parking, okay? ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ, okay? ಇದು ಒಂದು ಸೈಟ್, ಇದೊಂದು ಸೈಟ್, ಎರಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ? ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ನ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಇದೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್, TV ಹಾಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ತಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಅಯಾನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್. ಕಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ತಾ ನಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪ್ರೇಟರ್. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, TV ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಗನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟರ್, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ನೌ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Sanjita, are you there? Sanjita, Rashmi. Okay. Is it clear, Uday? Yes, sir. Mamta? Yes, sir. Okay, let us see your energy, this electric double layer capacitor, right? Store the charge electrostatically and there is no transfer of charges between the electrode and the electrolyte, right? So ELDC, it try to use electrochemical double layer of charge to store the energy, right? And also as voltage is applied, the charges accumulates on the electrode surface. Both the electrode surface ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, charges ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is what we have noticed, isn't it? That is what we have noticed over here, right? So charges ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ದಿಸ್ electric double layer capacitor, it will try to accumulate the charges on the electrode surface, right, when you apply the voltage. So this can achieve a very high cycling stabilities, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಯುವರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಓಕೆ? ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ strategies, right, because of the designs. So all right, if you see the subclasses of the EDLCs, right, are distinguished from the primarily from the carbons, they use as an electrode materials, right? So if you see the different materials, carbon materials that can be store the charges. Electrodes are activated carbons ಆಗಿರ್ಬೋದು, aerogels ಆಗಿರ್ಬೋದು, carbon nanotubes. So these are the various materials where you can use for your purpose of your electrodes, right? The carbon electrodes. Right, so this is what I made the differences, right? Capacitor ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಹೈ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಹೈ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್? If you see the improvement in the performance, right, for the electric capacitor is shown in the graph. This graph will explain very clearly. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, there is a improvement in the ultra capacitor, right? That is what you say, the termed as, which is termed as a reg 1, right? So reg 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, actually we can expect the both your power density ಆಗಿರ್ಬೋದು and also the energy density ಆಗಿರ್ಬೋದು, right? So it is the person which has been invented this, right? So that's why they are keeping his name, right? ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇವಿಡ್ ರೇಗಾನ್ ಅಂತ, right? This plot was designed by him only, right? He has introduced this, right? So ultra capacitor ನಾವು super capacitor we can expect over here and expect over here. In between these two you can expect the super capacitor, right? So that is a funda for making that the name which is given as a Regon plots, right? ಇದನ್ನ ರೆಗಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸರ್ ನಾಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮತ್ತು ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಎರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಮಮತಾ, Slide, sir. light is visible, no? Right, sir. sir, comparison with battery. See, that is what we are making a comparison with these two. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿನೂ ನೋಡಬೇಕು, ಪವರ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸರ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದರೆ ದೆನ್ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪರ್ಸನ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೇವಿಡ್ ರೆಗಾನ್, ರೈಟ್, ಆತನೇ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ರೈಟ್? Super capacitor can be fitted in between the capacitors and the the batteries, right? So this is just like in a log chart thing. Okay, this is actually a log chart, right? Based on the calculations and the various factors they have been considered with respect to the specific energy density ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ. Energy density in terms of a watt hour per kg, right? ಈ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ, energy density watt hour per kg, and also we have studied the power in terms of watt per kg, isn't it? So with respect to this log sheet, with respect to this your log chart, isn't it? With respect to this log chart, we can understand the supercapacitor is fitted in between the capacitor and the batteries. ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ we have been that has been decided, right? Right. So it was named, ಯಾರು ಇದು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ರೆಗಾನ್ ಅನ್ನೋದು. ಏನು ರೆಗಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಓಕೆ, ಆತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ಆತನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಡೇವಿಡ್ ರೆಗಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. he has generated this plot. He is the inventor for this, right? He was the inventor for this. So why it is named like the this ರೆಗಾನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ, ರೆಗಾನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. He was expecting for the power density more and energy density more, right? So that's why this person is named as a, for this graph is named as a ರೆಗಾನ್ plot ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು. Okay, so that is what the reason, right? Especially when we work for the batteries of electric vehicle ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, and ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಪವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೈ ಪವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಲೋ ಪವರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ನೋ super capacitor, right? We can expect both, right? It was invented in a late ತುಂಬ ಹಳೆ, almost ಒಂದು more than you can say almost ಒಂದು 60-70 years ಆಯಿತು. 60-70 years ಅಲ್ಲೇ the invention was happened, right? You can expect in the year 1960 something, 1970 like that, okay, 1950 ಆ ಥರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಬಟ್ research, most of the people maybe may have done the research also, right? So that is the reasons you have to think about the technologies. Technology ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, what is the reason behind that, right? That is what we have to understand the basic fundamentals of the technologies, right? ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ fan blades, right? A torque na generate ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. Yes or not? If you see the torque and slip characteristic for any motor, no, this capacitor will try to provide the capacitor start motor is there, capacitor run motor is there. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು capacitor start ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅದು ಟಾರ್ಕ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇದು ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಇನ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಎರಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸೂಪರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. That's why it is named, this plot was named as a Ragon plot. His name is called a David Ragon plots, right? This type of graph present the power densities of the various energy storage device and measured along with the vertical axis. If you see the vertical axis, you have the power density, correct? Nodi, power density, vertical axis ಅಲ್ಲಿ power density ಇದೆ, okay? Versus the energy density. Energy density in the x-axis, that is a horizontal axis, right? So ultra capacitor occupies the region between the your conventional capacitor, nodi, your ancient capacitor, okay, ancient capacitor ಜೊತೆಗೆ and also with the batteries ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. there is occupancy between the these two capacitor ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ, your battery lithium battery capacitor ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there is the occupancy of the super capacitors, correct? So that is what with compare with the batteries and the capacitor, it is occupancy has been is there over the between the capacitor and the batteries. The super capacitor is taking the occupancies, right? So that's why if you see the greater the capacitance than the conventional capacitor, right? Ultra capacitor have to be much having high energy density, right? In the especially in the mid of high energy batteries and the fuel cells. Nodi, battery compare ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ fuel cell is different, right? That is what we'll study the fuel cells also. Fuel cells ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the super capacitor is having the very good performance, right, as compared with the your conventional capacitor and the batteries and the fuel cells, right? So that is what, if you match with the energy density, energy density compare ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕೆ ಜಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದರದ್ದು. as compared to the batteries, fuel cell will work on the fuels. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೆಲಸನೇ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಗಾಡಿಗೆ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗಾಡಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ? ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಓಕೆ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ಯೂಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ discriminations of the various energy density, the super capacitor, right, ultra capacitor is playing a very vital role, right, in this the plot. So that's why this plot was invented by the David Ragon, right? So aduna, that's why it is named as a Ragon plot. All right. So ultra capacitor is taking the occupancy in between the capacitor and the batteries. I hope it is very very clear to you now. Yes, yes. Okay, Sanjita, Rashmi. Okay. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. Okay, okay, 1 minute, 1 minute. Is it visible now? Is it visible now? ಅದೇ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು 1 minute, 1 ಬ್ಲರ್ minute, 1 ಕಾಣ್ತಾ minute. ನಮ್ಗೆ. Yes, yes, I'll do ಹಾ. it. Is it visible now? No, sir. ಫುಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫುಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Just a minute, huh? I will share only this slide only. I will give stop sharing now. I will share only the sharing only the only for the
ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಎಸ್ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್ ಆಯ್ತು. okay, just 2 minutes, sir. You can just take the screenshot of this. It will be very useful for you to understand the conventional capacitor with the fuel cells and the batteries, right? It takes the occupancy of the supercapacitor having the more energy density in the power densities.
Okay, is it visible? Slide is visible now. Yes, sir. Okay, let us see the comparisons. So you can see the comparisons. It is very understandable, right? As compared with the with respect to the lead acid batteries with battery, water capacitor, and the normal capacitor, conventional capacitor, right? Here you can see there is a charging time, right? How long it will take to charge? If you see the ultra capacitor, it will take it very less time, isn't it or not? It will take just 0.3 seconds to 30 seconds to charge immediately, right? If you see the lead acid batteries or you say lithium ion batteries or lead acid batteries, it is taking maximum of 5 hours, right? Minimum it would be up 1 hour. So that is the difficulties, right? Charging time is very higher in the batteries, whereas in the conventional capacitor you can see the charging time is very less, right? That is a 0.001 seconds, right? To microsecond to milliseconds, millisecond to microseconds, right? Time is very less, right? But ultra capacitor is also taking a normal time, which is in between, lies between these hours to seconds, right? Almost is 0.3 to 30 seconds. If when you talk about the discharge time, right? So if you see the discharge time, the time to discharge, almost same. Charging and discharging, you see, I told you very long back, ultra capacitor will take very fast charging and very fast discharge. It is a rapid charging, it is used for the rapid charging purpose. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ very faster. Discharging ಅಷ್ಟೇ. How discharging it will take and how charging it will takes, so that will matters a lot in the ultra capacitor, right? ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬಟ್ ಇಫ್ ಸೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, 1 to 5 hours ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ 3 hours. ನೋಡಿ, ನೀವು 5 hours ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 hours ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಇದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ವಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, charging. So you get the peak charging and discharging like this, right? So that is how the charging and discharging, if you take the contents of the charging discharging time, for ultra capacitor it is very less, right? So 0.3 to 30 seconds, right? But battery should be taking the more time. But conventional capacitor is also the same things, right? When you talk about the energy density, right? Energy density in the ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ultra capacitor is having 1 to 10, that is 1 to 10 watt hour per kg, right? That is what the energy density is also comparing with the batteries, right? It is almost 1 to 10, and the energy density for the lead acid batteries, it is around 10 to 100. If you see talk about the life cycle only, life cycle ಬಂದಾಗ it is more than almost 5 lakhs. Life cycle ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ultra capacitor, because of the double layers, yes or not? So because of the double layers, that is an electric double layer capacitor ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ life cycle, it is comes to be around more than 5 lakhs, isn't it? If you see the life cycle of the batteries, ನೋಡಿ 1000 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2000 ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3000 ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 1000 ಓನ್ಲಿ. 1000 ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನು, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 lakhs. 5 lakhsಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇರೋದು. 1000 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೈ. ಎಸ್ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೈಫ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮೋರ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೈ. The life cycle is very high. You see, the life cycle is almost more than 5 lakhs. It is highly expectable, right? As compared with the conventional capacitor also, right? ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ is very important, and also the rapid charging and discharging. ಸೊ ಇವೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ,
So similarly, when you select in the interview, you look certain what you say the eligibility criterias ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇ ಲುಕ್ ಯುವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ದೇ ಲುಕ್? ದೇ ವಾಂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಕಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ 75% ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಪೈಥಾನ್, ರೈಟ್? Other factor is they look for the interview. That is what how you interact with the your HR, right? ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಡೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ದೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಹೈರ್ ಯು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್? ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ರೈಟ್? ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನನಗೆ ಪವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್, ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು clear the quality of the power, isn't it? So that's why we are going to select for the ultra capacitor. ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪವರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ less than 10,000 watt per kg, ರೈಟ್? ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ because of the double layer, right? 85 to 98% of efficiency it is providing. And operating temperature can operate from minus 40 degree to 65 degree centigrade, right? For the ultra capacitor. Nodi, conventional capacitor ಅಷ್ಟೇ almost it is to be minus 20 to 65 degree. Percentage of the efficiency is to be around 95%, right? Greater than 95%, right? So everything depends upon the criteria when you select the particular applications oriented, right? ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ when you select the any kind of the capacitor for your particular specific application, right? Based on the performance. ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ we are going to consider for the specific applications. So all right, so when you make the comparison with the batteries, right? If we compare with the batteries, what will happen? Very high rates of charging and discharging, right? Ultra capacitor ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. See, right? Charging and discharging, right? It is very, very faster, right? Charging and discharging, you can see it is 0.3 to 30 seconds ತಗೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, 5 hours ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and 3 hours ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ವೆರಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ hours. So that is what the comparison we have made. ನೋಡಿ, this will take a much hour and it will take a very less times. So that is what the reasons, right? So it will degradations ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೈಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ 100,000 ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಮೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಮಚ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸರ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ crack in the bones, right? Our bone is broken, right? It means that if a hand broken is, if a hand or leg bones are broken, so what will happen? The life survival of the life is very very less. Yes or no? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೈಯೋ ಕಾಲು ಏನಾದ್ರು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಅದು ಏನಾದ್ರು ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯಿತು, ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ
the life cycle will also try to reduce. That is from over 100 of thousands of cycles can be get ready. So battery degrades with a few thousands charges and discharges, right? So batteries you just compare only with the thousands, 3000 ಆಗಿರ್ಬೋದು 5000 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಥರ. But ultra capacitor is not like that, can have more than the almost 3 lakhs, almost it is having the 3 lakhs of charging cycle ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದೇ ನಾವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ if you see the effectively it is fulfilling the requirement of high current pulse and that can kill the battery if it is used instant, right? So that is what ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ವೇರ್ ಹೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, whereas the ultra capacitor fare extremely well as compared with the batteries. No, the charging discharging may be will try to fail, right? So charging discharging may be improper ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is not more convenient as compared with the ultra capacitor. So ultra capacitor fares very extremely better than the actual batteries. Okay, so that is what ultra capacitor are much more effective at rapid. So that's why I use the word called rapid, right? So rapid word na ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ultra capacitor ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೀಜೆನರೇಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಮೇಲೆ ಲಿಥಿಯಂ ಮೇಲೆ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಗ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್, as I told, the range can up to the capacity may 5000 farads. But normal capacitor ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ in terms of picofarad or in terms of microfarad, yes or not? So it is terms of the 1000 farads, right? Which is better than your microfarads, right? Capacitance value ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, and it will ability to store the tremendous of charges ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ as compared with your other kind of ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, isn't it? ಸೊ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಸ್ಸೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ discharge ಆಗಬೇಕು. So that is one reason, right? So ಅದಕ್ಕೆ ultra capacitor having that type of phenomenons. Okay, if you see the energy density ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ we'll compare with the power density, right? We'll compare when you compare with the conventional capacitor, right? So it has ability to have the greater energy density while maintaining the characteristic of the high power density ಕೂಡ ನಾವು we can fixerizations with the energy density with the power densities, right? With the, when I compare with the conventional capacitor, right? So because of this having the high power and millions of cycles, right? So why temperature ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ 65 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ, 65 ಡಿಗ್ರಿ can go up to -40 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, 65 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. So that is one of the benefit, right? Why temperature you have, and also the fast response time is also very quick. So there is a 0.3 second for charging and 0.3 second for the discharging, right? So this is a response time is more rapid also, right? So that's why it is used in the most of the transportations ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and regenerative braking ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Regenerative braking, especially when you talk about the plugging and the regenerative braking in the electric tractions, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ಲಿ. Alright, so these are, and also electric buses also, right?
ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಸ್, ರೈಟ್? Am I audible, Uday? Yes, sir. Mamta, am I audible? Yes, sir. ಸಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಮ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ GMU ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ DC ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಪೂಜಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದೆ. ದೇರ್ 3 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಸ್ಸಿನ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಇಳಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ GM ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಓಕೆ, GM ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಬಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೆನಿತ್ ದಟ್ ಚಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಸ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬೇಕಾ? ಜನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಂದ GM ಹರಿಹರದಿಂದ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ GMCT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆದರೂ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇದು 30 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ DC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಗ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್, ರೈಟ್, ನಿಯರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಯರ್ ದ ವೇರ್ BSNL ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓವರ್ ದೇ, ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆನಿತ್ ಯುವರ್ ಬಿಲೋ ದ ಚಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ರೈಟ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಸ್. ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಜನ ಹತ್ತಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಳಿತಾರೆ, ಹತ್ತು ಇಳಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಈ ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಬಿಲ್ಲನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 0.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ತಿಗೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಂತ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 1 or 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ categories of electric train also, trams ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, so that is one of the example, right. So that is example of talking about the your batteries, sorry, ultra capacitors, right. Ultra capacitors ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, there you can use this kinds of the capacitor, right. So that's why it is a rapid, it is more effective and more rapid and also the regenerative storage. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಜನರೇಟ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಗಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ATM ಮಷಿನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ATM ಮಷಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿಲಿ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸಿಟಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಜನ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. So this is one of the example to make you very clear for understanding, and life cycle is also very good, right. So if you see the capacitance range is 1000 5000 farad, isn't it. So that's why this capacitor has the high energy densities also, right, compared with the power densities of the conventional capacitor, right. So conventional capacitor ಏನಾಗುತ್ತೆ, relatively high power densities but relatively low energy density would be there.
So when you compare to the batteries also, that is what we are making the comparison with the conventional one. So right, what are the advantages? If you see the advantages, right? One is advantage and first is in a rapid charging. You have to remember this. You should not forget this word. Okay, rapid charging is very very important. Not bega charge agutte, bega discharge agutte. This is one of the best comparisons we have made. 0.3 second to 30 second. That is rapid charging and discharge. Correct. So that's why there is a rapid charging and discharging. It is happening. Correct. And also when you see about the benefit, right, merits of the ultra capacitor, long life. ನೋಡಿ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 5 ಸೈಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಲಕ್ಷ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 1000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನ 1000 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, 4 ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 lakhs ಆಲ್ಸೋ. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಹಂಗಂತ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ 5 lakhsಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್, ಲಾಂಗರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ 5 lakhs ಇದ್ರೆ 5 lakhsಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ 80 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಯುವರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಸ್ ನಾಟ್, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. 5 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 5 ಲಕ್ಷನೇ ಬರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಸ್ ನಾಟ್, ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾನಂದರೆ ಅವ್ನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಅವನಿಗೆ ನಾನಾ ಥರ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಬೇಗನೂ ಸಾಯ್ಬೋದು. 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ಬೋದು, 30 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ಬೋದು, 50 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ಬೋದು, 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲ 100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಎಸ್ ನಾಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾವು ಯಾವುದೂ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಯ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಪ್ಪ 10 years ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ 11 years ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಮ್ 9 years ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಫಾರ್ ದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ 5 lakhs ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ is there. Okay, without wear and aging factors, right? And how power storage, we already discussed about high power storage, already discussed ಮಾಡಿದೀವಿ. That is what we are looking for, the high power density, right? High power density ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, and store a huge amount of energy in a small volume. ನೋಡಿ, it is taking a area, what we are discussing about the areas, right? ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ and the amount of energy is also in a volume is very very less. Okay, so and if you see the fast release the energy much faster than the batteries. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ more time to discharge, 3 hours ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು 0.3 to 30 seconds, it is taking very less time as compared with the other. Okay, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, the release of the charging it is very more faster as compared with the batteries. Okay, and toxicities of the materials, low toxicities, because we are not using any kinds of the chemicals over here. Okay, efficiency in the ಬಂದಾಗ 95%. Okay, efficiency if you see it is around 95 to 90% of efficiency as compared with the batteries. Okay, battery may give a 80%, 85% ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this may have the 95 to 98% of efficiency. So these are the benefits. Okay, so when you talk about the disadvantage ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, high self discharge, right? ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಗನೆ ಆಗುತ್ತೆ. If you connect immediately, it will try to discharge immediately more faster. The rate is considerably higher than that of the battery. Battery discharging ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, but it fast discharge ಆಗುತ್ತೆ. So fast discharge ಆದರೂ ಕೂಡ we have the benefit also, right? So if we talk about the drawbacks, no, the amount of energy stored per unit weight is considerably lower than that of the electrochemical batteries. So electrochemical batteries ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 to 5 watt hour per kg ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 32 watt hour per kg for the as compared with the batteries. Okay, so that is what the differences it will make. Okay, electrochemical batteries may have the 3 to 5 watt hour per kg. Okay, compared with the ultra capacitor to it may be around of 32 watt hour per kg. So that is what the difference it will make.
right? So voltage varies with the energy storage, right? Voltage, if you vary the voltage, no, the storage will also get varied. So there is a voltage varies with the energy storage. ಈ ಯಾವ ಥರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ having the effective store and recover energies. It is also sophisticated electronic controls and switching equipment should be required for that. Okay, ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ you require the more kinds of the electronic devices to the control properly and the switching also during the switching of your energy, right? During the discharging, during time of the discharging. Okay, so those are very important, right? You have require the sophisticated of electronic devices ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, controlling techniques ಬೇಕಾದಕ್ಕೆ, switching ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ದ your power quality improvement, right? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲೈನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹೈ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಪವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, we have to see that it is become more sophisticated, right? So that's why that is one of the disadvantage. Ultra capacitor operate ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು what frequency it has to operate, right? And what is the switching frequency, and what is the how much of reactive power should be injected into the transmission lines to improve the power qualities. So ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is one of the, if you see the in terms of demerits, that is one of the drawbacks. Okay, so right, so another thing is that you have to make this connection should be in the series to get in the higher voltages, right? If you want to have the lower energy density, right? So these are the actually the drawbacks for your ultra capacitors. Okay, let us see the applications. If you see the applications, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, it is used mostly in the engines, right? So especially in the military ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. as I told in the 1960s, right? 1960s ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ in the earlier slides. Okay, it is used in the most of the your right in the military purpose. Okay, in the first slide ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, it is used in the especially in the military purpose ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? And also the research institute in the early 1980s also they have used. Okay, so especially ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, earlier days, right? In 1960s and 80s they were using the military for the military purpose, right? And also it will function with the minus 40 degree to plus 65 degrees centigrade, right? They can give electric car as a boost in the cold weathers. So weather conditions ಅಲ್ಲಿ ನೀವು can be used as a boosting purpose, right? Where batteries are there to work. ಸೊ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಗ್ನಿಷನ್ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಗ್ನಿಷನ್, ನಾಟ್ ದಿ IC engine ignition. Okay, for the your what is the internal combustion engines for the car and other things. Okay, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯರ್, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಬೇಗ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. Okay, so that's why that is one of the benefits. Okay, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಶಿಮ್ಲಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನಾವು ಅವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಥ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂದ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈ ಇಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್. So ultra capacitor will give the booster to start the electric vehicle at the cold weather conditions, even at the low temperature. Okay, so that is one of the applications. ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. We can just go through the other applications also, right?
So if the bank of ultracapacitor will try to release a burst of energy to help for the crane heavy agirbodu, for load effort. It also used to capture energy released during the descent to discharge. So these are the various applications with respect to the other field, right? So we just focus more on the power system as well as the electric vehicles. Okay. So if you see in the China also, right? If in the China, they have been made an experiment with a new forms of electric buses, right? The trams on without power lines. ನೋಡಿ ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಟನರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಲ್ಸೋ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಸ್ಸಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸ್, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ ವೈರ್ಲೆಸ್, ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವಿತೌಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಲೈನ್ಸ್. That is, they are going to make the new technology has been incorporated in their countries, right? Using a power stored in the large onboard ultracapacitor, right? So onboard and right now you have the and more enormous of power, right? The few prototypes were being tested in the Shanghai in the year early 2005. Shanghai, that is a place where they have been tested this ultracapacitor for the electric buses. Electric buses ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 45 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಸ್ಸಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ದ ಬಸ್ ವಾಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಕ್ ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪವರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೈ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟಾರ್ಕ್, ರೈಟ್. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ R&D, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ವಿತ್ 50 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, maximum speed of 20 km/h. Okay, so electric truck with a payload with 1000 kg, maximum speed up to 70 kmph. Okay, this is what km/h. This is km/h. Okay, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಾರ್ಕ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಕ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ and ultra capacitor supplement this energy the storage solutions. Okay, so when it is required you can use a ultra capacitor for the time being ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ go to the conclusion, right? So these are the various conclusions, right? Where you can have the capacitor with great potential for various applications, right? Because of high power and short charging time and high cycle stability and long life cycle. Okay, so these are the conclude. I can make the conclusion with your ultra capacitors. All right, I hope it is very clear to you. Is it clear, Rashmi? Yes, sir. Sanjita? Sneha? Mamta? Yes, sir. Yes, sir. They are there? Yes, sir. Okay, is it clear now? We'll conclude with your ultra capacitors. Right, so that is what I'm also expecting from you to do in the PBL. Okay, so I've been designed the various of the PBLs where you have to go through the in-depth of concepts. Okay, in-depth of concept, you have to go through the papers, you have to read it, right, for making the optimizations to improving the battery technologies and also the various kinds of this the capacitors. ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, and with respect to the chemistries also, right? Along with the chemistry, if you are interested more in the chemistries of the batteries also, you can make your project if you are interested with using the various tools, right? So let us see the various tools where you can implement, right? So I'll give the one example, right? I'll show you the one example of your assignment I've been designed. Okay, I just want to make you to understand you are very familiar with the
the previous concept of your what you say your SOC and SOH, isn't it? Okay, is this visible? Yes, sir. See, I want to make you very clear, right? PBL another, not like a UG student, okay? You have to work hard. It may be very interesting to do if you work on this, now you can make the paper of your in the good journals. Okay, if you do one or two paper in your MTech, no, so it will be very helpful for the time of interview. Okay, really you have to do a lot of work on your PBL also, right? PBL ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐಲ್ ಟೀಚ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ of your either prototype or software related. Okay, so here I use the AI, right? So AI based hybrid SOC and SOH estimation model for the lithium ion batteries, right? So we are going to focus more on the battery management system. That is our area. But if somebody may get this your topic, right? Anybody, I don't know whoever may get this. Okay, so what you have to do, what is the problem statement, right? So you have to analyze the hybrid deep learning framework for the simultaneous estimations, right? State of charge ಮತ್ತೆ state of health condition at a time ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಡೈನಮಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಆಫ್ ದಿ ಇ ವಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ whenever the electric vehicle which is installed in the your batteries are installed in the electric vehicle, right? ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನಾವೆಲಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ನಾವೆಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, okay, long short term memory ಆಗಿರ್ಬೋದು. You have many papers, okay? You have to go through this, okay, with adaptive filtering techniques. I had told about the Kalman filter, right? Coulomb charging counting methods ಇದೆ, okay? Adaptive Kalman filter methods ಇದಾವೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ವಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಓಕೆ, ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ನಾವೆಲಿಟೀಸ್, ಓಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಬೋತ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ we have to see the deep learning. Please, you have to go through the certain textbooks. If you want if you want any subjects, if you want have to get any textbooks, you can ask me. I'll share the deep learning subjects also, textbooks, okay? ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಟು ದ ಸರ್ಟನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಯುವರ್ LSTM ಆ್ಯಂಡ್ CNN ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ the practical results, okay? Practical results ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆಲ್ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ